Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous avons la chance et le bonheur d'être en réunion avec le Rav Feuerstein de l'Institut Feuerstein, à qui je dis Baruch haba Rav Feuerstein. Shalom, ברוכים הבאים. איזה כיף בשבילי ולכולכם להיות ולשמוע ממכם כל מה שיש עם האינstitut Feuerstein. À Feuerstein, vous avez repris la direction de l'Institut Feuerstein au décès de votre père en 2014. Oui, bonjour déjà à tous. Donc moi j'accompagne Monique ici en tant que traductrice du français à l'anglais. So I'm here to help Monique translating from French to English so that everyone has the same level of understanding. So Rav Feuerstein Naim Meod and Sylvie Lugassi. So Rav Feuerstein, you took over the management of the Feuerstein Institute when your father died in 2014. J'ai eu la chance d'interviewer votre père quelques semaines après son départ, en 2014, et ce fut un moment très fort au cours duquel il rappelait avoir été l'élève de Piaget à la Sorbonne. I was lucky enough to interview him a few weeks before he left, and it was a very powerful moment during which he recalled having been a student of Piaget at the Sorbonne. Rav Feuerstein, vous êtes né en 59. Vous êtes le fils aîné du professeur Reuven Feuerstein. Rav Feuerstein, you were born in 1959 and you are the eldest son of the professor Reuven Feuerstein. Yes. L'Institut Feuerstein s'adresse aux enfants, entre autres, ayant des troubles du développement et des troubles intellectuels à des degrés divers. The Feuerstein School helps children with varying degrees of developmental and intellectual difficulties. Alors, maintenant, Rav Feuerstein, je rappelle quand même que vous êtes diplômé en psychologie et en philosophie de l'Université Paris 5. Et j'ai envie de vous demander avant tout, quel est l'accompagnement que vous proposez actuellement aux enfants, en sachant qu'il y a eu énormément de nouvelles dispositions, dont les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, verroulée. So, Professor Feuerstein, yourself, you have a degree in psychology and philosophy from the University of Paris 5, and you are a permanent member of the Institute. You are yourself specializing in dynamic cognitive assessment, and you are also heavily involved in integrative therapies. We would like to know, how does it fit within the current evolution with social network and all innovation related to that? Yes, please. Monique, you want to... כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. שומעים אותי. אז רגע, אז מה... Can you please repeat the question? So the question is... The question is, Yes. You are heavily involved in these integrative therapies. How do you see their evolution within the overall context of social network and more interaction on kids? Currently, how does it evolve, your knowledge and your expertise in integrative therapies? The adults, the parents, the teachers, the professors, we are not ready for the big changes which happen in front of us, especially with the revolution of AI, artificial intelligence, and the enormous power of the social network on our children. We grew up in very, very, very different, I would say, time, different culture. And I'll give some examples of some issues which bother us. First of all, we are emphasizing in our education systems, and I'm not talking
just about the special needs. Talking about the normative school, the normative children, we are very much emphasizing the content, the knowledge. We continue to teach knowledge as if that's the most important thing for our survival, for our ability to adjust ourselves to the world. Today, in every little machine like that, I have an old iPhone, in every machine like that, there is more knowledge than all the teachers have in the world. And today, you look for something, if you Google it, if you want to write something, you ask the ChatGPT to write, you can write articles with the ChatGPT. Means you can get all every information you want in every way. Means that today we are not anymore, we cannot continue to be very busy with knowledge. The knowledge is here. The knowledge is easy to find. So the question is not anymore the content. The question is now, what are we doing with it? How to use it? How to find meaning in mountains of knowledge? How to keep our creativity when it's so easy to write today seminar work for university by ChatGPT. So universities are fighting against the AI because they want the student to write his own work. But that's the reality. It's like to find against internet. It's like to find against pencils and cell phones. It's here. It's here to be here. So we have, first of all, the world of adults, of teachers, of professors, from grade A to university, to understand that we have to think people to think, and to think people to learn. And the Feuerstein method is very much emphasizing the need to teach, that's what we call to mediate, to teach children and students how to think, how to make decisions, how to use those mountains of information to solve problems, how to remember, how to be creative, how to adjust yourself to world which changes so rapidly. All those things are not taught in schools. It's not part of the curriculum. No one teaches the child how to summarize, how to analyze, how to synthesize, how to integrate material, how to find cause and effect, we became lazy. We became lazy cognitively. And then we lose our ability to adjust ourselves to the new world. So the first thing which the Feuerstein paradigm says is that we have to teach systematically as part of the curriculum. From grade A to grade 12, from grade 12 to the university. People how to be masters on their brain. Not to be slaves of our brain, but to master our brain. We are very much intuitive, but the intuition is good when life is stable. But when life is not unstable, then you cannot rely on your intuition, on your past experience to solve problems. You have to learn how to think. That's the first thing, that's the first message for every school in the world. And thanks God we apply its expertise to countries, to governments, because the world begins to understand that the future is not on the content, the future is on the thinking and learning. Okay, maybe I'm going to try to translate the very interesting part you said. Thank you very much, Professor Feuerstein. I took a lot of notes and I'm going to try to do my best now in French. Donc, ce que vous avez dit, professeur,
On est dans une phase où tout ce qui est savoir et contenu est de plus en plus important pour notre survie. Dans un iPhone aujourd'hui, il y a plus de savoir qu'il y a dans le monde entier, dans la tête des enseignants, etc. Donc en termes d'information, de contenu, nous l'avons. Le savoir, les connaissances sont là. Ce n'est pas la question du contenu. La question, c'est ce qu'on va faire avec ce contenu. Quelle est la signification derrière cette montagne de contenu? Comment garder notre créativité? Il faut enseigner aux enfants qui ont des besoins spécifiques, mais également à tous les enfants, comment penser. Également, c'est ce qu'on fait notamment à l'Institut Firestein avec l'idée de la médiation. Comment les aider à prendre les bonnes décisions, à résoudre les problèmes, à s'ajuster à un monde qui est en changement continu très rapidement. Aujourd'hui, personne n'enseigne comment faire ça dans ce monde compliqué. On devient en un sens un peu paresseux puisque tout est là, puisque tout le contenu est à notre portée. Et on perd notre compétence à nous ajuster à ce monde en continu changement. Comment donc, la question c'est, comment donc on peut être les maîtres, les masters de notre cerveau? Aujourd'hui, jusqu'à présent, on fonctionnait avec l'intuition qui est bonne, mais ça marche quand la vie, le monde est stable. Mais dans le monde dans lequel on se dirige, ça va être compliqué. Il va donc falloir qu'on arrive à prendre le dessus sur ce contenu et bien à nous-mêmes diriger ce vers quoi on veut que notre cerveau se focus, se concentre. L'intuition ne va pas être suffisante. Merci Sylvie. Alors, Ralph Feuerstein, en psychologie cognitive, on reconnaît le pouvoir de la musique qui a indiscutablement un effet d'amélioration de la mémoire par la modulation de l'activité cérébrale que l'on dit en médecine préfrontale. Pensez-vous, parce que je n'ai jamais entendu parler de musique à l'Institut Feuerstein, ou c'est peut-être une erreur de ma part, pensez-vous joindre l'apprentissage de certaines des modulations par l'acquisition de la musique, ou au moins, pas forcément l'enseignement de la musique, mais associer la musique au développement des enfants que vous avez en traitement? So Ralph Feuerstein, we know already that music can have a big impact on the way the kids learn and evolved. We want to know if within the current development in neuroscience, for example, do you plan to integrate music to help kids with specific needs to adjust and to learn more in their daily life? It's a very good question. I will tell you, there are many things which can help the brain, which can help every child, every adult. There are many different types of stimulation, like music, like texts which can be relevant. There are many channels of stimulation which can help the brain. But our role is a little bit different. We are talking about the mediator between the music and the individual, between the text and the individual, between society and individual. I can hear music a lot, but what do I do with it? How does it contribute to me? Here we need the mediator. I mean, things are not just, you stimulate the brain. We less believe that it can make a dramatic change. But if you learn from it, if you know how to use it, what you get from music in other areas, then it's meaningful. That's what we call to transfer the knowledge. That's what we call to make a cognitive a structure from every stimuli which is coming. In the end of the day, we believe in what is called metacognition. Means we want to teach the individual to be aware to his inner intellectual processes and
to control them. We look for people who can control their own processes. And music can have a lot of influence. But if there is a mediator which knows how to interpret the music to a skill, to something which I can use for my future. So, effectivement, c'est une bonne question. Thank you very much, professeur. Le professeur Reuven Feuerstein dit qu'il y a différents types de channels de stimulation qui peuvent aider le cerveau. La musique en est un, c'est un des canaux. En revanche, à chaque fois, le rôle central, le personnage central dont on parle, c'est le médiateur. Puisqu'entre l'individu et la musique, l'individu et des textes, l'individu et la société, c'est bien le médiateur qui aide à décrypter, en un sens, les signaux qui arrivent vers l'individu. Donc, pour revenir à la musique, écouter la musique, c'est bien, ça fait du bien, mais en gros, qu'est-ce qu'elle va apporter, cette musique? Comment elle contribue à mon évolution? Donc, si vous savez comment utiliser la musique, ce que vous pouvez ressortir de la musique, alors, oui, elle aura un impact bénéfique sur l'individu. Le rôle du médiateur, c'est de transférer ce savoir, d'aider à construire la structure cognitive. C'est ce qu'on appelle la métacognition, donc d'un processus interne, comment décrypter les signaux externes qui arrivent à l'individu. C'est le rôle du médiateur qui sait comment interpréter la musique et en tirer le maximum pour la personne. Raph Feuerstein, je sais que vous avez établi un programme pour améliorer la mémoire. Israël passe une période très difficile avec malheureusement de nombreux morts et de nombreux blessés. Et je voudrais savoir, car vous avez introduit également une section adulte, quel est votre rapport aux adultes ayant des difficultés cognitives suite aux blessures de guerre parfois très puissantes? So, Raph Feuerstein, we know you've made a lot of work regarding memories and how to improve the memory. We would like to know if there is a specific program to improve this memory at the Feuerstein Institute. And of course, what is your contribution to adults who can have cognitive difficulties as a result, for example, of war injuries? Yeah, thank you. It's two questions in one question. Let me begin with the memory. We have a unique understanding of what does it mean memory. Many of us remember in a very intuitive way. I mean, I ask you, Monique, what's your name? You say, Monique. Or Sylvie, what's your name? Sylvie. Rafi. How do I know that that's my name? To the way I remember. But this way has a lot of problems because from time to time we don't remember. And then we are stuck. And then we are hopeless. What's the name of something? And then you hear about people who say, I don't have good memory for names. I don't remember faces. I don't remember locations. I don't remember time. People are very passive with their memory. If it comes, it comes. If not, blocking. They are stopped. Stuck. Our approach is different. We believe that memory is a very active process. And the late Professor Feuerstein, he understood that memory is reconstructing the reality. To remember something means to build the knowledge, to create the knowledge, to use some facts, and from them to build a big picture. I looked for a name. I didn't remember a name yesterday. But okay, what was his role? It was the name of who was talking about what's the subject of research which is done. And I began to reconstruct the big picture, and then I found the name of the person. We teach people today. I would say that the main
pathology which we face is dementia, Alzheimer's. Thanks God, we live longer because of medicine. We live longer, Baruch Hashem. But there is no heal to memory. We know brilliant people who lose their memory. We teach people how to remember. We have a program which is called Thinking Memory, which we use all over the world, in Israel, in Italy, in the United States, in Singapore, in other countries, where we train, in Brazil, where we train people how to be master of the memory. Not to wait that the name will jump out. We are teaching people how to organize their thoughts, their impressions in a way that they can find it and reconstruct it. It's an active approach to memory. On the brain itself, that's what we call brain plasticity. Mean, if you give, and we found it and we published it, if you give enough stimuli to the brain is growing. Donc sur la première partie de la question concernant la mémoire, la plupart du temps quand on pose une question, par exemple sur un prénom, on répond de manière intuitive. Mais c'est vrai que parfois on est bloqué. D'ailleurs moi ça m'arrive quand je suis en situation d'émotion, souvent je ne trouve pas la réponse. Voilà. Donc la mémoire c'est un processus actif. Elle sert à reconstruire la réalité et il faut donc construire le knowledge, construire le savoir, créer le savoir autour de cette mémoire pour la rendre plus active. Utiliser en fait des faits pour construire ce qu'on appelle la big picture, c'est-à-dire l'environnement autour de la question. Aujourd'hui, des pathologies de plus en plus connues sont évidemment tout ce qui est la démence ou Alzheimer. Heureusement, on vit de plus en plus longtemps grâce à la médecine, mais il n'y a pas de médicaments pour retrouver cette mémoire. Donc, comment se rappeler? Comment travailler sur sa mémoire? C'est ce qu'on appelle la thinking memory. Donc, comment être le maître, le master de sa mémoire, de manière à ce qu'il n'y ait pas un nom qui nous échappe comme ça. Comment organiser nos pensées? Comment la faire travailler en reconstituant cette dimension holistique autour d'une notion qui nous manque. C'est cette démarche active qu'on appelle la plasticité du cerveau, brain plasticity. Je remercie aussi bien Laura Feuerstein que Sylvie Hellmann-Lugassi qui nous a aidé à traduire et à faire de cette émission quelque chose de très vivant. Et pour terminer cette émission, je rappelle que, outre votre implication au sein de l'Institut Feuerstein, vous êtes, Rav Feuerstein, également l'un des fondateurs de l'organisation des rabbins de Zohar, qui vise à établir une identité juive commune pour l'ensemble de la communauté israélienne. So thank you very much, Rav Feuerstein, for this very interesting interview. I was personally very interested in everything you said. And just as a reminder for all, apart from being the head of the Feuerstein Institute, you are also the leading of the Rabbin Zohar group, which is very famous in Israel. Thank you. Et maintenant, je vais remercier très chaleureusement le Rav Feuerstein. Rav Feuerstein, toda rabba. Je remercie également Sylvie Hellmann-Lugassi pour sa traduction parfaite. Toda lekulchem. Thank you so much. Toda Thank you everyone. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Merci beaucoup Monique et merci Rav Feuerstein. Toda rabba. Toda rabba. Shalom, shalom.